Good morning all. So today we learn the next controller, that is proportional controller. So yesterday we learned on-off controller or on-off control action. So the control action taken by the controller in the form of only two position, either on or off. So that is called on-off control action. Now if you want to control any process, so the depends on the process we will use the control action. So some controller required on-off action is sufficient, or some controller required some special action. On-off action is not sufficient. So let us take the yesterday's example. I told you, if you want to fill up the bottle, so when you fill up the bottle under the tap, you will open the tap when the bottle is fully empty. So when the bottle is close to fill up 90%, what you will do, you will not suddenly switch off and switch on the tap, but you will slowly take the action so that the bottle will smoothly fill up. If you take the action like on and off, the bottle will overflow, but you are not going to take such action. You will reduce the tap in such way that the bottle will smoothly fill up, so there is no overshoot. So that type of control is nothing but the proportionally. You adjust the tap proportionally as the bottle fill up. So that is called proportional action. So what we can define the proportional action, that is C. So according to the requirement of the system, we will use the control action. So the all controllers have a specific use, as their suitability cannot insert any type of controller and expect good result. म्हणजे जिथे तुम्हाला प्रोपोर्शनल सिस्टीम पाहिजे तिथे तुम्ही ऑन ऑफ टाकलं, किंवा जिथे प्रोपोर्शनल पाहिजे तिथे इंटिग्रल टाकलं, जिथे इंटिग्रल पाहिजे तिथे डेरिव्हेटिव्ह टाकलं. सो इट्स नॉट लाईक दॅट. सो यू विल नॉट गेट द गुड रिझल्ट. सो अकॉर्डिंग टू युअर ॲप्लिकेशन यू विल चूज द कंट्रोल ॲक्शन. So where to use the on-off control, where to use the proportional control, and where to use the another, that we will see later on in the further lecture. So there are certain conditions that must be fulfilled for proportional controller. आता proportional controller कुठे वापरायचं, त्याच्या काही कंडिशन आहे. कंडिशन म्हणजे काय की the deviation should not be more, that is there should not be large deviation between input and output. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की लेटेस्ट टेक द एक्झाम्पल ऑफ रूम टेम्परेचर. मी तुम्हाला सांगितलं की किंवा रूम टेम्परेचर समजा तुम्ही 45 डिग्री सेट केलं. मग मला सांगा तुम्ही 45 डिग्री सेट केलं किंवा 50 डिग्री सेट केलं, व्हॉट इट मे बी. मग तुमचं टेम्परेचर एकदा 50 आल्यानंतर ते सडनली 50चं 5 होईल का, किंवा सडनली 50चं 0 होईल का? नाही. डेविएशन कसं असेल, 5 डिग्री प्लस किंवा 5 डिग्री मायनस. इज इट? सो वेन देर इज अ स्मॉल डेविएशन, सो यू कॅन यूज प्रोपोर्शनल कंट्रोल. पण अशी सिस्टीम आहे की जिथे सडनली टेम्परेचर फॉल होतं, सडनली राईज होतं. सो अशा केसमध्ये प्रोपोर्शनल कंट्रोल इज नॉट, कारण द नेम इट्सवेल इंडिकेट्स प्रोपोर्शनली. मीन्स व्हॉट, सी हे कंडिशन काय आहे, कुठे आपण वापरतो की जिथे डेविएशन इन द सेट पॉईंट अँड द आउटपुट इज नॉट मच. तुमचं डेविएशन म्हणजे चेंज इन द सेट पॉईंट अँड द ॲक्च्युअल आउटपुट शुड नॉट बी मच लार्जर, और डिफरन्स शुड नॉट बी मोर, अँड द डेविएशन शुड नॉट बी सडन. सो ह्या दोन कंडिशन जर असतील तुमच्या कंट्रोल प्रोसेसमध्ये, देन यू कॅन यूज प्रोपोर्शनल कंट्रोल. ॲज द नेम सजेस्ट, इन प्रपोर्शनल कंट्रोलर द आउटपुट म्हणजे काय, ॲक्च्युएटिंग सिग्नल, म्हणजे ज्याला आपण ॲक्च्युएटर म्हणतो ना, जिथे आपण ॲक्च्युएट करतो, ॲक्च्युएटिंग सिग्नल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एरर सिग्नल. म्हणजे काय, जसं मी तुम्हाला टॅपचं एक्झाम्पल सांगितलं की सेम थिंग, की समजा तुम्ही सेट पॉईंट 50 डिग्री सेट केलेला आहे टेम्परेचर, आणि तुमचं ॲक्च्युअल 45 आहे, तर डिफरन्स कितीचा आहे, फक्त 5चा. तर यू शुड नॉट स्विच ऑन दी होल हीटर, कारण डिफरन्स 5चा आहे, तुम्ही डायरेक्ट 1000 वॅटचं हीटर फुल्ली ऑन करताय, तर त्या केसमध्ये काय होईल, सडनली टेम्परेचर विल ओव्हरशूट. म्हणजे जसं एक्झाम्पल ऑफ वर फिलिंग दी बॉटल, मग सडनली तुम्ही ऑन केला आणि डिफरन्स किती आहे, फक्त बॉटल फक्त 5% भरायची बाकी आहे, आणि तुम्ही एकदम वॉल ओपन केला, so it will overflow. So that action is not desired. So what is desired, की तुम्ही प्रोपोर्शनल. सो प्रोपोर्शनलमध्ये काय होतं की जेवढी एरर आहे तेवढंच आउटपुट, तेवढंच ॲक्च्युएटिंग सिग्नल. म्हणजे 5 डिग्री टेम्परेचर फक्त राईज करायचं आहे, तर व्हाय इट इज नीडेड टू स्विच ऑन होल 1500 वॅट हीटर. सो विल अप्लाय दिस लो व्होल्टेज so that the heat will smoothly increase and achieve the 5 degree difference. So this is called proportional action, and this can be mathematically, we can write here, see I am going to post you the notes also. So mathematically we can write a of t म्हणजे actuating signal is proportional to e of t म्हणजे error signal. So remove the proportionality sign, we can write a of t is equal to
K, constant of proportionality Kp E of t, where Kp is called proportionality constant, also known as controller gain. की तो कॉन्स्टंट म्हणजे काय की कितीने तुमचा गेन झाला पाहिजे अकॉर्डिंग टू युअर एरर सिग्नल. ओके, अँड दिस इज द ब्लॉक डायग्राम प्रेझेंटेशन ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर विच इज गिवन हियर. सेट पॉईंट, दिस इज द समेशन, म्हणजे दिस इज युअर एरर signal is given here, and this is the actuating signal, and then the gain according to the amplification is done, and you will get the output A of t. So this is the simple block diagram of proportional controller. So there will be simple question on asked on this. Explain the action of proportional control. Now what is the advantage of this controller? The advantage is what it helps in reducing the steady state error. Steady state error म्हणजे काय? Difference between input and output, that is called steady state error. So this steady state error, it helps to reduce this error, which make the system more stable, is it? And second is what? Slow response of the overdamp system made faster. म्हणजे overdamp system, that you know what is underdamp, what is overdamp, what is critical damp, that you already learn in measurement. So system which has slow response, due to this proportional action, the response will become fast. So this is about the proportional controller. So this is the introductory part. Basically control system is a big subject, no doubt. This is introduction to you. So at least you should be able to explain what is proportional action, what is integral action, what is derivative action, and what is on-off action. So that that is the objective of this particular chapter. You should be able to understood, or you should be able to explain what are the various control action. So proportional action, you I think you came to know what is proportional action. So if question is asked, you explain this in brief, write down this mathematical in the form of mathematical presentation, and draw this block diagram. Advantages, it is just for your sake of convenience. If asked, you can write these two are the advantages. So this is about the proportional control. Okay.